Buenas noches, buenas Good tardes a evening, quienes good nos afternoon acompañan to those en of la you jornada de hoy. who are Bienvenidos. with us today. Mucho gusto, mi nombre es Dayana Mosquera, soy de Nice to Global meet you. I'm Exchange. Diana Bienvenidos a Mosquera. este I'm from webinar Global al que hemos Exchange. nombrado Welcome to this Cuando se webinar contraataca una respuesta hemisférica. Si hemos estado siguiendo las noticias desde we've been julio, hemos following podido the apreciar la news, conducta and de we've nuestro seen how the second presidente Donald Trump, administration, dejó de ser un actor Donald lejano Trump para volverse una administration, variable directa en uh, la política has interna de varios países. Su become política exterior es its abiertamente political nacional e foreign intervencionista y politics has desde este become enero an del interventionist 2029 one, and since Madonro de Venezuela. 2026, it has a name, Como hemos the podido Tom ver en las noticias, desde Monroe. Venezuela hasta Canadá, esa campaña de And agresión y as racismo we nunca have país seen in y adopta Venezuela, muchas formas: it ataques adopts militares feroces many en Venezuela, different agresiones en forms, contra de embajadas attacks civiles frente a to las fronteras de different Sudamérica bajo pretexto de direct military restricción de strikes in drogas, Venezuela, la assaults on manipulación de los recursos civilian naturales vessels en off the Honduras y coast of Colombia, South la presión America, económica y política and histórica sobre political Guatemala y and México, coerción economic comercial y amenazas de electoral pressure contra Canadá, on Guatemala y and un Mexico, asedio cada trade vez más coercion intenso a targeting Cuba a Canada, través de and an amenazas intensifying explícitas de siege uso de la of fuerza Cuba, militar. and Estos accompanied by son los hechos. implicit threats of La military de fondo force. se ha These are debatado the bastante facts. política, cómo se le hace frente. And we Es see algo que how we're vamos a facing desarrollar nuestros these panelistas policies, and we will día talk de hoy. about this with the Para ello panelists convocamos today. a cuatro And voces: we organizadores, invited analistas y 4 defensores que conocen de analysts and primera mano organizers de lo que está en who juego en la know región y en sus firsthand países. what is Desde in México nos acompaña Alberto Solís Castro jeopardy de Global in this Exchange, region. constructor de paz, We especialista en have derechos first humanos, Alberto temas Solis de Castro from libertades de Global prensa, en Exchange, transformación de conflictos y who acompañamiento has civil. lots Desde of experience, Guatemala, 20 Mario years Alonso, experience in organizador comunitario conflict vinculado a Foco, management. donde trabaja para fortalecer la democracia Minor Alonso in participativa y el Foco desarrollo de from liderazgos Guatemala. comunitarios. Desde Colombia, Alex From Sierra, Colombia, we antropólogo have investigador Alex Sierra, principal del anthropologist Programa de and Justicia Transicional y la Gobernanza Democrática en América Latina y director de proyectos en CESCUL. director Y desde of Canadá, Karen CESCUL, Weisbart, and from coordinadora de Canada, la Karen Alianza Weisbart, Common a Frontiers, una coordinator coalición in canadiense de Common sindicatos y Frontiers, organizaciones an religiosas organization de in justicia social y Canada ambiental. Bienvenida for y bienvenidos social a and este espacio. environmental Quiero justice. recordarles Welcome a to nuestras this personas que space. nos I'd like acompañan to que hay uh, interpretación del español let you know al that inglés. there For our is English speakers, interpreting there's an from interpretation Spanish from to Spanish to English. English. Just go to the globe icon for more instructions. Thank you so much for being here today. Bueno, me gustaría que I iniciáramos would esta like to conversación start this conversation poniendo un poco de contexto a lo que está pasando. giving a Para context eso, in ¿quién what's mejor que happening. ustedes? Les And sugerí what iniciar la better than conversación you to preguntándoles si quizás uh, en unos talk 3 to us about minutos, this? porque So es if you complejo could debido a todo lo que talk in pasa, 3 minutes, I en know unos 3 there's a minutos lot to podrían share, and explicarle it's not a lot cómo of time, describirían but lo que if está pasando could you hoy en sus describe países what's a las happening personas que today in your quizás no siguen countries? de cerca lo que está Uh, sucediendo? Quizás podemos comenzar contigo, Karen. we could start with you, Karen, perhaps. Ok, gracias, Diana. Thank you, Muchísimas gracias por la Diana, invitación de and venir thank acá. you for inviting me. Voy a intentar I de hacer lo will. que pueda. Bueno, Canadá siempre tiene la imagen So que es un Canada lugar has donde this hay image cosas muy buenas that sucediendo where y there are very good things de mucha happening defensa there, de and los there's a derechos lot of humanos. um, Pero es un human país en este rights momento advocacy. But donde at los medios this de moment, comunicación the se media enfocan más en las focus acciones de more Trump que en on las Trump acciones de actions nuestro than propio gobierno. our own Es un government's país donde actions. This históricamente la country, gente indígena, historically, gente the indigenous inmigrante, people, la migrant gente de people, la sociedad civil y las and personas people from social que viven aquí en civil Canadá society and y people who Quebec live here han in luchado Canada fuerte para have proteger fought a varios lot to derechos, han ganado protect many ciertas rights, protecciones and they sociales, have pero que hoy achieved en certain día, social protections. bajo But Trump y bajo esta today, under situación, Trump and this se está situation, viendo que esas se we're están seeing desapareciendo, that these are por lo menos disappearing, siendo amenazadas. or at least are Entonces under es un threat. momento distinto So y it's a different time we're ahora como living. el
Now, because of the central government only meets with business people. They don't meet with people from the civil society or with indigenous communities or organizations, and when they do so, it's in a very paternalistic way. This country is where trusts the central government because it was better than the very right-wing conservative. But at the end of the day, this government, because they're afraid of Trump, and also because they come from the business entrepreneurship context, they're making decisions and boosting policies that tend to be similar to the Conservative Party, and sometimes are even worse than a prime minister that we had over a decade ago. Maybe just to finish, thanks to the negative impacts of neoliberalism, organizations and different sectors are very into compartments. They're pigeonholed, and it's difficult to take actions together. And I want to leave it at that. Thank you, Karen. Minor? Claro, Diana, gracias. Mucho Thank you, gusto, Diana, compañeros, and compañeras. very happy to be here. And Guatemala Guatemala traía un proceso que ya lleva unos 12 is años living through a de process for the organizaciones last que 12 hacen years of organizations of en civil torno a society la lucha contra la corrupción y regarding los procesos fighting democráticos against dentro del país. corruption Trump and ha democratic representado dos processes grandes in the baches country. dentro And de este proyecto Trump has ciudadano. represented En el primero, two en holes su in primer this. gobierno, In Trump le his insistió por first completo el administration, respaldo he a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue took quien inició away toda esta serie de support movimientos que of marcaron organizations against impunity. el nuevo And escenario conceptual bajo el cual se define la política en Guatemala. Y ahora para el segundo And periodo, now for the second term, second nos administration, encuentra en otro contexto. Nos we're encuentra in en a un different contexto donde la context where organización y el descontento ciudadano pudo the poner de una manera organization muy and discontent argumentada, pero in finalmente citizens válida, a uh, un presidente que es has democrático, uh, que favorece placed las a president instituciones y who is favorece el democratic, who's in fortalecimiento de los favor of procesos, institutions pero and strengthening que process, tiende but a ser who muy débil, tends to tiende a be ser very muy weak, institucionalista y está desde institutionalized, el and número uno he's actuando de la manera from más day one complacente posible is en toda very la política exterior complacent hacia Donald Trump. Entonces, towards eso Donald ha Trump in terms of ido con la idea foreign policy, and o ha sido una this has autocensura y un been a autolímite impuesto de parte del gobierno censorship para mantener el imposed by the beneplácito government del to gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump, have good pero que de relations todas and formas keep no ha dado Donald el Trump and resultado his deseado, administration porque happy, but en los we últimos haven't meses que hubieron had the elecciones results we para were las expected, principales because cortes in del país, the la last embajada de months where Estados we Unidos had estuvo elections, the activamente U.S. embassy haciendo lobby was para que personas actively opuestas al lobbying, gobierno y so opuestas a los procesos opposers to the democráticos government and quedaran to democratic como processes were dirigentes de las máximas cortes, ¿no? uh, Apoyando acá would en be Guatemala le llamamos el uh, pacto de corruptos. Entonces, los uh, procesos ciudadanos in the acá top están positions in different teniendo un courts. desencuentro So absoluto con there is, las políticas de Trump y el gobierno trata de and maniobrar the un poco government y is trata trying de to equilibrar maneuver a y bit and tries to buscar la balance, agenda meramente find an de la ciudadanía equilibrium y el fortalecimiento uh, y complacer a Trump between the para que no citizens sea tan and pleasing implacable acá en Trump sus imposiciones.
So Entonces, he lo is que not pasaría es as como una autocensura imposing para poder mantener de alguna manera el proceso on que ya us. lleva 12 años And gestionándose y que en cada momento ha ido this creciendo más has y más, been happening sobre for the todo last en vistas a que el próximo 12 año hay elecciones years. generales And acá en Guatemala. next year, we've got general elections in Guatemala. Muchas gracias, Minor. Alex, Thank you, ¿nos Minor. podrías contar cómo Alex, está la situación en Colombia? what's the situation in Colombia? Bueno, a todos y todas, buenas Hello. noches. Voy Good a evening, tratar everybody. para I will facilidad de nuestra traductora try to hablar un poco despacio, speak a bit slowly. pero y bueno, And obviamente saludar a I would nuestros like amigos to say panelistas. hello to Karen, our un placer. panelists. Karen, it's a pleasure to Y have en you un here. resumen rápido, And yo as a creo quick que Colombia summary, tiene una I think situación Colombia que is solo in puede a ser leída en situation clave that can regional. only be read Hace regionally bastante tiempo speaking. venimos We mencionando la importancia de have leer nuestros mentioned the procesos importance que of reading aparentemente our tienen processes that have particularidades en un enclave de región. specificities in a Colombia region. In estamos Colombia, en una narrativa de we libertad, are in a pero narrative of que de freedom, alguna manera but plantea un abierto capitalismo in a depredador, way, it talks about estamos en un a proceso electoral. predator Ya capitalism. surgimos We una are primera vuelta presidencial hace escasos in días. general El elections. 21 de We este went mes through the vamos first a round of tener votes, and nuevamente on the la segunda 21st, vuelta a they elecciones. we will have the Y second desde Colombia a vemos vote. una situación muy And similar in Colombia, a we lo que see a very está similar atravesando situation el to país what hermano del Perú. our Vemos brother por un country lado Peru is experiencing. un On retorno, in un eventual one y side, we muy see a temido return, retorno de las mafias, very feared ahora return of explícitas mafias, y and en now campaña a la explicit, presidencia, con and in un campaign to ámbito become diría yo, sociológico, president with de a un país que atraviesa por sociological una campaña electoral basada en context. desinformación, And en una this prensa electoral campaign ideológica is y based una on abierta misinformation manipulación con un and líder an open que es una manipulation mala with a copia de leader Nayib who's a Bukele bad y de Javier copy Milei. of Nayib Bukele and Javier Milei. Existe una narrativa There que is a menciona de alguna manera la narrative polarización that mentions the de la que existe. polarization of everything. Es un But concepto que no comparto. this Cuando is lo a que concept I tenemos do es not básicamente un país con una disyuntiva share. entre profundizar And una democracia que nos ha we're in a sido country esquivada where y que hemos venido teniendo un are gobierno between que por primera vez en los strengthening, últimos deepening 4 años democracy. ha permitido unas And enormes for the discusiones y first reformas en time, términos we've de had buscar the una mejor situación de salud, opportunity de to empleo, de discuss jubilaciones on y que looking diríamos vale la for pena mencionarlo, retirement, son employment, propuestas health, and these are socialdemócratas. Colombia no sociodemocratic vive en la dictadura proposals, but comunista Colombia de los does grandes not medios de los Estados experience Unidos refieren. Nosotros simple y llanamente communist estamos en un escenario, digamos, dictatorship. democrático, profundizando una democracia. We are Pero in a del otro lado, en democracy esa in Colombia, disyuntiva but tenemos una we situación muy also compleja y have es el eventual retorno, reitero, a de una mafia difficult que además situation está because pegada there al is a possibility extractivismo y that una abierta this injerencia mafia is gubernamental. Eso es un poco lo que estamos enfrentando possibly ahora. returning. Y So tal this vez is para what we're culminar, experiencing in mencionaría que Colombia. hay lados And o just hay to escenarios finish, positivos there y es are una positive gran scenarios, organización and social y comunitaria. there's a Colombia, great en medio de una gran crisis humanitaria, una sociedad organization civil in muy civil dinámica y de muchísima society. They're very organización dynamic and y very que de alguna manera se han organized. planteado reformas And sociales que pueden some retrocedernos social otra vez en décadas reforms con la have been llegada eventual proposed that could take del us back candidato Abelardo de la Espriella, decades pero with que the claramente tenemos de fondo una election of incapacidad. Abelardo Yo lo Espera. dejaría por ahí. Gracias por la And escucha. that's Muchas all I gracias, will Alex. say. Quiero Thank recordarle a you, las personas Alex. que nos I want acompañan to en esta jornada que remind pueden dejar sus you preguntas en el that chat, you can si leave, tienen algunas o ask your comentarios questions in a the nuestros chat panelistas. if you have any Alberto, for tienes our el tiempo. panelists. Alberto? Muchas gracias, Dayana. Thank you, No sé si lo voy a Diana. poner un poquito más difícil a los intérpretes I porque will es make it a bit complejo more poder difficult for explicar realmente lo que interpreters está because it's pasando en México difficult y to México explain central. what's happening in Mexico. Entonces trataré de hacerlo So I de will la try manera to más make ágil it posible, as pero bueno, explicar nimble que as México está possible. sumergido en una So crisis de
Mexico is in a crisis of violence characterized by between groups of organized crime that are linked to authorities in the government, and these groups and this violent crisis is due to the economic inequality regionally and the incentives that exist so that the criminal economy and the bilateral relationship between Mexico and the United States, where Mexico provides cheap labor and they respond to the legal and illegal demand in United States. The ease with which this dynamic has expanded responds to the great corruption that exists in Mexico, which is a product of 70 years of autocratic government, concentrated in a single political party, and with a due to a lack of transition to democracy. The profound impunity here in Mexico ascends to 98%. There's easy access to weapons, and the absence of bilateral relationship between that will enable to confront these problematics, and that should be the priority of both governments. And we are constantly imposed and subordinated. And this war, there's over 300,000 deaths because of confrontations between organized crime. This is from 2006 to date, and over 130,000 people who have been kidnapped. The threatening propos of the Trump administration we see a strengthening of talk of a militarist relationship, and there is Mexico is still denying everything and hiding their responsibility, and it generates a polarization aspects in the country so that they keep all control with a single political party. And at the end, we see that the interests of political actors in both countries are above the population's priorities and people's lives. Thank you, Alberto. When I hear you all and what you mentioned, what comes to mind is when we read what's happening in other countries, in other societies, we always see it as something far away. We see deaths just as figures, as statistics, something that's far away, and it happens over there. It won't happen to us. But we see that there are 4 countries present who share the similar countries we have problems. But I would like to talk a bit about the victims, because when you read it in terms of figures and statistics, we are dissociated to the problem. I would like to ask you, who is carrying the most costs in the policies? I know, for example, with Minor and Allen,
they are in contexts of more friendly, quote unquote, governments, but there is a risk of that intervention of what could come in the future with a even more repressive government. So I would like to ask you who these people are, to put a face to the people who suffer these policies in your countries. Minor? Claro que sí, Diana. Great, Gracias. Diana. Buena pregunta. Good question. Son las mismas comunidades. It's the same Y communities. yo diría que de unos The, años para the acá I think from a few no ha years habido ago to muertos now, there have not físicamente, been pero sí ha physical habido deaths, muchísima but criminalización, there's muchísima been a lot of persecución. criminalization and Tenemos persecution. personas que We've got llevan 6 people meses, un who año, 2 años de prisión a who partir de las have been movilizaciones que jailed in aparecen prison for 6 en months, a year, 2 principalmente years, liderazgos indígenas que and mainly mantuvieron el orden indigenous democrático leaders de los who procesos y en maintained ese the momento ellos democratic tuvieron order in the una processes, autoridad que les fue but delegada por su organización they comunitaria y que fueron ahora pues apresados por hacerlo. Tenemos then una because of that larguísima work, lista they were imprisoned, de and we've got a very long periodistas, list of operadores de journalists, justicia, jueces justice respetables operators, y respectable activistas en el judges, and exilio. activists in Algunos de exile. ellos en Estados Unidos, Many are in the en United México States, cumplen in ahora sedena ya Mexico, y que which is such a son solidarity country víctimas with de un us, and they're enfrentamiento porque a victims pesar de of que ahora el gobierno confrontation, central está because even respondiendo más though a los the reclamos central ciudadanos, government is las instituciones answering more de to balance o las instituciones de citizen contrapeso complaints, les the mantienen también presión. counterweight Y la also principal de puts ellas pues sí pressure es el on them. Ministerio Público de And Guatemala. mainly it's been El the enemigo, por decir así, el public operador, ministry, so the enemy, so to el speak, operador corrupto resguardado en ese the discurso de extrema derecha, eh, utilizó durante of estos the años el right Ministerio wing, Público, la Contraloría and General de Cuentas, la they misma Universidad Pública y todas las used instituciones de the control de la university política and para poder atacar institutions de cualquier of manera posible a la political ciudadanía. counterweight En to attack in universidades any way utilizaron possible estudiantes, population. despidieron University, seleccionados they jefes, en la Contraloría fired General without de any Cuentas se justification levantaban teachers, bloqueos professors. administrativos y multas They administrativas a also funcionarios gave públicos que buscaban fines, administrative más afines con esas fines to luchas. civil El servants Ministerio who Público wanted to perseguía, fight criminalizaba, this, como les decía, operadores de and justicia, it periodistas, activistas y also attacked activists, políticos journalists, también politicians as well, y ¿cómo se llama? Jueces, and jueces que judges estaban persiguiendo la corrupción hace algunos that años. were Y fighting utilizaban corruption a medios few years principalmente ago, and they bien oscuros, use medios very bien de dark ocultar la ways información, ¿no? La of gran mayoría hiding de casos de persecución information. política están The bajo main reserva y por lo tanto ni political siquiera los persecution acusados tienen claridad de qué es lo que se les is acusa. not Entonces, is eso es hidden. un So poco those who were lo que hemos uh, estado acá accused, they don't even know what they're being accused sintiendo. De esa of, manera han and estado pagándose that's las what cuotas de lucha. we have been Y sí, efectivamente, experiencing here. la And yes, ciudadanía urbana organizada, los the movimientos urban indígenas population, también organizados y movements los of operadores de indigenous justicia y people as policía que well, han and conocido la corrupción, journalists who quienes have been están fighting viviendo corruption, principalmente they hoy por are hoy en estas condiciones. experiencing Yo hablo en these pasado también de que persecutions. acabamos I de tener say un talk about it proceso in de the 6 past meses en as donde well, se because we renovaron have todas finished estas 6 months instancias de segundo grado. ago, uh, No nos fue perfecto, pero where tampoco nos fue tan mal. Consideramos que hubo una it didn't mejora go as bad for us. There was importante, an pero conservadora improvement for todavía us, en but estas it's still dinámicas y conservative al menos instancias improvement. como el Ministerio Público ya And están the empezando a uh, retomar un camino más institucional y democrático. Todavía no han vuelto y we han salido they libres they're todas las personas not perseguidas, not pero everybody has pareciera been ser freed, que hacia ese camino but vamos, it al seems as menos though por we're ahora. heading to Pero that siempre con direction, el that riesgo, people con el gran riesgo who latente have de been que la sociedad está cayendo en ese accused, wrongly círculo de accused, or queremos resultados persecuted más are being inmediatos y se freed. está But we dejando want more seducir por ese immediate discurso de que en results, cualquier momento nos and pueden volver we a dar are la being vuelta. seduced by the Bucarista speech, but it could be dangerous for us. Alberto, I want to speak. I want to know about this Mexico and the border you share with the United States. Go
Over to you, Alberto. Sí, definitivamente quienes están cargando los costos Yes, son those who las are personas que están carrying the en situación burden de are pobreza y marginación. people who are marginalized and in poverty. De estas guerras criminales The deaths of these son criminal principalmente wars gente are pobre matando mainly gente pobre. poor Eso people es killing lo poor que ocurre. people. That's the Entonces, ¿quiénes están tragedy. cargando los costos? Están cargando So los who's carrying costos the los defensores de derechos burden? humanos. It's Seguimos siendo, junto con Colombia y Brasil, siempre uno de los 3 países con más human más rights peligrosos para defender advocates, los derechos humanos. Los as defensores del Brazil is medio also ambiente, incluso los also ministros de culto. Somos el país que está environment recibiendo más piloto advocates, para ministros de culto. and also ¿Quiénes pagan los costos? Están pagando los migrantes. Las migrants, cientos y miles de personas que hundreds tienen and que thousands atravesar of el país people en who need to condiciones cross the de explotación country por parte in del crimen organizado exploitation y vinculado al conditions propio because sistema. of organized crime and that are linked to the Quienes son Mexican detenidas principalmente por la Guardia state. Nacional, que su principal acción ha sido irse And contra los they, migrantes. for example, the Guardia Nacional, their main action is to Al go final están against pagando los costos las comunidades migrants, and que ahora son indigenous además communities also bombardeadas pay the cost. literalmente con They're drones being por bombarded parte with de los drones grupos del crimen organizado que han desarrollado la from capacidad tecnológica by para the hacerlo. organized crime. Entonces, son efectivamente siempre esos So mismos actores que it's estaban en the situación de same mayor actors vulnerabilidad who los que are han more profundizado vulnerable. su situación de mayor debilidad They're y más even more afectación vulnerable now ante estas situaciones en las cuales because of this pues al final situation, tenemos these situations, un enorme contubernio entre autoridades and y there's a según esta, lot insisto, una relación de cooperación by entre los a países cooperation por ejemplo, relationship por ejemplo, al between tráfico both de armas, countries, por for ejemplo, example, and they don't fronterizos no decide ordinarios, to stop o weapon gasoductos que trafficking because atraviesan it's not good for business, la economía or criminal, o no se everything le pone that crosses the controles al criminal Tratado de economy, Libre or there's Comercio, no que tenemos, que controls sabemos que in tiene the enormes uh, posibilidades, que genera free trade enormes agreement we mecanismos para el have lavado de dinero en una that frontera que es creates a lot of profundamente permeable incentives y en una for money relación de laundering integración in a económica very que no ha permeable cuidado los border. impactos que va generando en torno a la economía criminal. ¿Por qué? Pues porque And finalmente sigue why siendo is that? han Because prevalecido los intereses económicos frente a los intereses de la economic vida de las personas. interests have prevailed over Muchas gracias, people's Alberto. lives' Karen, me interests. gustaría continuar Karen, contigo I would porque, like to como continue tú with you mencionaste because, en tu as you intervención, mentioned, de Canadá en ocasiones no in suele conocerse Canada, mucho y we poder don't tend to entonces know a lot, compartir and los getting to que know a bit llevan about ese costo humano de estas políticas who creo carry que the es muy burden importante of para these nosotros. policies is very important for us to know. Gracias. Sí, o sea, Thank you. en Canadá especialmente, In Canada specifically, es la gente inmigrante y la gente migrant indígena y la people gente suffer, más indigenous pobre, people and the poorest que ha sido más impactada. O sea, who have carried the cuando burden have llegó had Trump, a la respuesta de bigger nuestro impact. gobierno fue When de Trump came back, the response of our fortalecer las government is fronteras to entre strengthen los Estados y borders Canadá between the United States and Canada para, bueno, para placer to a Trump. Pero uh, al final de cuentas lo que significa please es Trump, que la but gente que llega what como this means is refugiado, that la people who gente que arrive as llega pidiendo refugees asilo, and they nosotros come estamos también asylum los demás seekers países en América Latina y el from Caribe different countries ya no around the pueden world. entrar como They antes. can't Y cuando come llegan in like tienen before, mucho and menos when they derechos do, y they have much less rights mucho and menos much less protecciones. protection. Pero la otra cosa es que en cuanto a la And gente something else is indígena, that when indigenous bajo el nombre people, de under the name of protegernos y de under independizarnos the name of protecting us del and comercio con becoming los Estados Unidos, independence of como mencioné, el gobierno ha trade with the impulsado United States, proyectos the government has internos boosted internal de gran projects infraestructura, pero with lo está big haciendo infrastructure, but sin they're tomar en doing cuenta so without taking into décadas de account lucha de la gente decades of indígena. fight Entonces, ahora es la of gente the indigenous indígena people. que, So now it's como indigenous nosotros tenemos people gente en el norte de Canadá, because we have people in the north of Canada varias comunidades que and many todavía no communities cuentan con that agua don't potable. have Y drinking ahora water. va a ser And aún now peor.
it will be increasingly worse because there are no processes or the indigenous people are not being consulted regarding these projects. And we have a lot of experience in Canada and in terms of what will happen, what happens. And also violating human rights and indigenous rights and rights to a healthy life. And a lot also trans people, people from the LGBTQ community, we're seeing the influence of the right wing that is strengthening in the different states in Canada. So now we're seeing in schools there are more restrictions in terms of rights of boys, girls, and trans children. So, and there's much more to this. Muchas gracias, Karen. Es muy Thank you, importante Karen. poder, It's very important resaltar to estas problemáticas y las highlight personas que las these están problems sufriendo, porque and the people who desafortunadamente are existe una suffering visión de them, Canadá because de parte unfortunately de we los have del norte a global vision y a of veces lo venden como point que of view of todo funciona Canada y que es that muy everything is perfect, es and it is importante not the resaltar case. lo So que it's nos acabas very de comentar. important to hear what you Alex, mentioned. a mí me gustaría continuar con esta Alex, pregunta, I'd pero like to también quería continue with conectarla this con algo question, más and I que wanted to dijiste connect al it inicio de tu to something else you intervención. mentioned, Dijiste que no podías leer lo que that Colombia you estaba couldn't read viviendo what y Colombia no podías was interpretar lo que experiencing. Colombia You estaba couldn't viviendo sin leerlo interpret como una coordinación y una it política without reading it intervencionista en toda la as an región. interventionist Mi pregunta es, ¿ves este politics. momento como algo Do que you tal vez see diferente a this particular administraciones moment estadounidenses as anteriores? something ¿O crees que different es la compared continuación to del different patrón de um, larga data, pero administrations? simplemente más ruidosa? Y esa Or do falta you de think, disimulo lo hace más and peligroso o más and vulnerable. this lack of ¿Cómo ves tu dissimulating, opinión al respecto? is it making it more Bueno, yo lo que dangerous siempre he dicho es and que en vulnerable? América Latina I've la always said masiva that vulneración a derechos the humanos y la massive violation aquiescencia of human activa rights de los and gobiernos de los the Estados active Unidos no hacen una distinción clara. the Nosotros hemos action tenido of the magnicidios U.S. de grandes government líderes, is not very clear. We've got asesinatos selectivos had y violación abierta de seen derechos humanos en todas nuestras murders and comunidades a lo violating largo de human rights in décadas, communities throughout indistintamente de si estamos decades, hablando de demócratas o de republicanos regardless en los of Estados Unidos. Democrats or A veces Republicans, if pienso que la in the United actitud States. Sometimes I abiertamente think that fascista de the Donald Trump pues no es otra openly cosa fascist distinta attitude a of Donald Trump sincerarse is en una not relación hacia something Latinoamérica de different expoliación, in de uh, asimetría absoluta en it's términos de fuerza. Y showing básicamente ver total siempre asymmetry in terms of estamos como force with escenarios de paz South muy America. atrás And para obtener it's mercancías, also obtener lucro, showing how reunirse they look at absolutamente us as the backyard entonces creo to que make a también tú profit. mencionabas acerca de quiénes son So las you principales víctimas talked about y the yo main creo que victims, and incluso I en nuestros think contextos, even in our en unas sociedades contexts, tremendamente colonializadas y and colonialistas, very pues tenemos un colonialized excesivo and racismo permanente y and estructural. colonialist Si tú revisas y claramente son societies, las comunidades originarias, son los pueblos because it's usually afrodescendientes y los Afro-descendant pueblos originarios en peoples general and los que están indigenous afrontando las principales populations are consecuencias. Uno facing se pregunta most of quiénes these son los consequences. migrantes en los Estados So Unidos o en we Europa, wonder y hay who un are the componente migrants in racial the United claramente States establecido. and Europe, and there's a Entonces, racial lo que me component clearly parece established there. tremendamente complejo es What que is very la complex paradoja de los is Estados that Unidos es que the no United States han venido paradox is creando that they escenarios de have been odio creating hate hacia los scenarios migrantes y hacia las personas towards racializadas en migrants los and Estados Unidos en un racialized clara people in the escenario United States, muy very complejo clearly histórico, so. pero al mismo tiempo siguen And at the same buscando time, sus gobiernos they still tener una relación tremendamente want to injerencista have en nuestros países. Hace very algunos años, en um, una reunión muy relationships informal en where los they Estados Unidos, intervene a lot. mencionaba justamente esto, y es, si no quieren tener a ríos y a mares So migrantes
if you don't want to have many migrants in the US and Europe, they should allow these people to have a voice in making decisions in the region. So we need to understand this regionally. For example, migrants, kidnapping of tens of thousands of people who've migrated to the United States are similar to, and they have imposed in a way at Mexico to make that do the dirty job. And it's also worth asking civil society and human rights advocates in Mexico who have been solidary. And I think there's also been naturalization, normalization of an openly racist scenario. For example, with Honduras, Nicaragua, Guatemala, even El Salvador, with many migrants that are in exile. And I think there's a connection. I don't want to lose this point of view, but there's a connection in Latin America. We've seen a connection between these fascist elements with a very clear link with Spain and the Vox Party. We've had many over the last decade, something very orchestrated in terms of how to strengthen racist supremacist scenarios of freedom, quote unquote, to stigmatize and persecute. And I agree with Alberto. There's something we share with Mexico is the persecution and homicide of hundreds of journalists in Latin America. And it's another population where we've seen lots of violence. Muchas gracias, Alex. Thank you, Alex. I have to hear you. We can clearly see something similar, and there's a very asymmetric relationship with the United States. I think people who are listening to us are probably asking the same question that I will. Maybe I'll ask with you, Minor. Do you think there's a coordination between the governments in the region to resist this type of pressures, be it again with the United States or Spain, as Alex said? Or do you think every country is facing this alone? And what do you think should be that regional response? Creo que de entrada I no hay think ningún there is esfuerzo de articulación no real y de los a pocos real intentos que se han dado, effort definitivamente Guatemala. articulated. Entonces, bajo esa perspectiva, And yo so diría que I would say that nosotros en Guatemala estamos in viendo que Guatemala, México, we're más seeing que that acá in está Mexico, con las críticas que existen también, pero el proyecto we see the las projects organizaciones sociales pues tiene un of sentido, tiene social un norte, tiene una forma de society. llamarse. It's got Lo a mismo que way pasa en of Colombia being con el Pacto carried País, out. que The es un proyecto same país que se with está Colombia, construyendo with con the todas sus Pacto. There's a deficiencias. country that Acá is creo being que built with all todavía its no hay, efficiency, pero creo que but en I don't think general it's happening estamos here in en Guatemala. una But etapa generally donde lo que speaking, hay we're in a son proyectos de stage nación where de there parte are de national projects voy a decir espectros progresistas y centro izquierda o from socialdemócratas izquierda o como se le quiera ver en diferentes center, países del center continente, ¿no? left, Como lo que es in Brasil, lo que different está pasando ahora countries en in the Perú, lo continent, que ha like pasado y with the está PT in pasando en Bolivia, Brazil, what's pero no happening in Peru salen and proyectos Bolivia. país, But proyectos there are región como countries tal para poder projects, afrontar de but manera regional articulada, projects organizada y con la to act complejidad que requiere together and with a complexity mal que abarca
to face transversalmente, this no hay. Y creo que hacia ahí es donde se tendría que same ver, más enemy, allá so to de una speak. I don't articulación de think it exists, and gobiernos I o de think it has políticos, much creo que sería something una more to do with construcción the articulation of desde los governments, diferentes but espacios de rather lucha de cada the país y de las construction and sociedades building organizadas y from los pueblos different organizados de cada país, empezar a societies pensar in en different ese countries to proyecto que think about quizás this tiene project, los which datos iniciales de maybe has the latinoamericanidad, ¿no? first Esa disputa strokes entre, that al are menos en needed. Guatemala siempre se ha Where llegado at least in comprendido así, Guatemala la we've disputa entre el always latinoamericanismo y el seen the panamericanismo, fight ¿verdad? Que lleva ya más between de the 100 Latin años, pero que Americanism and hoy Pan por hoy Americanism that has todavía existed sigue for sin 100 entenderse years, bien o sin which we concluirse bien still ese don't proyecto understand well, latinoamericano. or has not, this Latin American project has Creo not que been eso, built. I think that limitándome a would be my answer. Gracias, Maynor. Karen, me Thank you, gustaría Minor. escuchar tu Karen, opinión I'd al like respecto. to hear your point of view regarding this. A mí me gustaría escuchar la opinión I de los would demás. like to hear everybody else's point of view. Bueno, tengo, de hecho, de verdad, In tengo fact, preguntas sobre, I por do have ejemplo, questions, for qué piensan example, de la cantidad regarding de what estados they think about latinoamericanos y Latin caribeños, o sea, American Colombia communities in estaba allí Caribbean, y like México estaba allí, estaban uh, enfrentando después Colombia was there, so was Venezuela, Mexico, and they were trying supuestamente los after ataques militares en Venezuela, Venezuela, estaban after the tratando military de attacks in impulsar Venezuela, they were trying cosas. Así que no sé qué piensan los to compañeros drive de certain things. So I Honduras. don't No think tengo I don't una know opinión, no what sé I don't have an explicarlo de cómo opinion. I ustedes think dicen aquí, it's difficult pero to por lo menos see it from here, but at desde la perspectiva least de Canadá, lo que estamos from viendo es Canada's que perspective, what we're seeing nuestro is that gobierno no está our haciendo lo government suficiente is not para doing coordinar con los enough aliados. to coordinate with Estamos tratando allies. de We're trying impulsarlo to a unir más o coordinar push más aún to más coordinate even México, more with Colombia, Mexico, Colombia, con Brasil, con los Brazil, países progresistas with que the existen, progressive entre comillas, ¿no? countries. Y, pero lo que estamos viendo más con Canadá And son what las we're seeing more in coordinaciones Canada are bilaterales. bilateral Y lo que coordinations estamos viendo también son las coordinaciones and con also países derechistas coordinations with en la right-wing región. O countries in sea, the region. como saben ustedes, Like, Canadá y some of Ecuador you know, tienen Canada and Ecuador have tratado de libre comercio que están al a punto free de trade firmar treaty they y, are about to sign. y va a traer muchos problemas. Entonces estamos And viendo que it's going to como bring a lot of respuesta problems. de We're Trump seeing y that as a response to diversificar el comercio, Trump la and respuesta the es need to fortalecer relaciones con diversify países que trade. So the realmente, response is to que strengthen deberían estar relationships fortaleciendo las with relaciones, ya que countries hay violaciones de derechos humanos, más that we shouldn't contaminación be y cosas así. establishing more relationships with, because these countries are more militarized and Sí, there no, are lo human dejo rights a violations. ustedes. So I'd rather leave Muchas the gracias, colleagues Karen. here to answer. Alberto, te Alberto? escuchamos. Sí, bueno, hay que ubicar que todo esto está sucediendo All of en this un is momento de crisis happening del multilateralismo y in que tenemos que hablar de esto. a crisis Yo of incluso agregaría un multilateralism. pasito más a lo que está And I'm diciendo going to take Alex. El even a problema no step es ni further siquiera to what Alex is nacional. saying. It's not even Estamos a hablando de regional un problem. We're talking momento de una about crisis a civilizatoria global que está uh, atravesando nuestro mundo civilization donde todos esos crisis that is occurring worldwide, planteamientos que se where all generaron como these equilibrios de poder como resultado del histórico y proposals todas in estas terms cosas of que sabemos balancing un poco everything que dejó resultado de la Segunda Guerra Mundial se están desmantelando after y se están the Second desmantelando World con una War rapidez are impresionante. coming O down, sea, and they're realmente coming down tenemos un sistema quickly. universal de derechos humanos en We've crisis, got a un sistema, universal human hace un rights momento que Karen system in mencionaba cómo estaba crisis. la Organización de Also, Estados Americanos, cómo está the la Comisión Organization of American Interamericana de Derechos States Humanos, cómo están and the llegando a topes Human inmediatos y Rights están llegando a una um, crisis de credibilidad muy Committee profunda as con la well, where capacidad there's que está a habiendo lot of verdaderamente de generar crisis, soluciones creativas en un momento en el cual and estamos there's a lack accediendo of a una nueva dinámica de imposición creation de los of poderes creating fácticos y de los poderes más fuertes que están solutions, viendo creative estrictamente solutions. por sus intereses, generando enormes impactos And
económicos, ambientales, it is also sociales, en generating muchísimos lots países of en donde problems, socially speaking, environmentally speaking, and unfortunately, we're experiencing that in a very grave way in Latin America. And so there isn't, we're going through dynamics where we see governments going right wing, which obviously raise a lot of concern for us, for all of us. And we're also seeing governments that are positioning themselves from a different ideological position and act with very similar trends and sometimes subordination and also doing things to remain in power. And this generates a lot of problems to people like me who work from the left. In Mexico, we don't see an organized political party, but you start hearing it in people. People are supporting figures that would not have happened before. And it's concerning, comprehensively speaking, because things are being done so badly and the results that we're seeing that are so poor. And also, we need to start seeing how do we stop these these systems. What would happen if we don't have international human rights systems that never worked perfectly, but we could at least work towards that? So we need to frame this in more complex way. And I think we're seeing the United States that is mainly triggering all of this. Seeing the administration now, Donald Trump, is one of the worst things that could have happened to us as a planet and civilization. Thank you, Alberto. I totally agree with you, and I think we all are, where there's a crisis in terms of multilateralism, which is very concerning because a lot of things are being undone, things that were historic results, product of social struggles, and there is not, unfortunately, a regional coordination. But Minor mentioned something that's interesting. There are organizational processes. All four of you are examples of that. From your countries, you're working hard with organizations, with civil society to be able to face this strengthening of extremist narratives, which we once thought were going to be there for us. I think there's 10 minutes left for us. And what's important is also to see what we're doing. Unfortunately, we can't count on our governments, or at least that's what we feel. But the civil society will always be there. Governments will come and go, narratives as well. But civil society will always be there. Organizational processes will always be there. And I think that's where we get our strength to continue among all these problems. I wanted to ask you now, perhaps I'll ask with Alex, what types of resistance and organization are you seeing arising as a response of social movements? And if you could give us one example. The example is obviously in Colombia. I think that going back to what I mentioned, I think it's
It's something that's becoming explicit. So we had democracies with massacres in Latin America, and I think all over the world as well. And we should be honest and see if all the systems that we thought were democratic, were they? Because we've seen persecutions, and we can see the United States and the colonial phenomenon, but we should also look at our own societies. And I think that most of the paradigm of the civil society has been copied by the United Nations. It's not getting involved in politics, keeping a distance. And I think we were never prepared ourselves to be really a political power. And that's the interesting thing we're seeing in Colombia, where we are seeing the end of 4 years of the first, I'm not even going to say left wing. It's a government that wants to fulfill agreements in an agreement that we signed in 1991, so that people can have access to basic universal aspects, to have retirement, have access to retirement, to health. And in other countries, this is no different to other countries with liberal governments. And this is also these elites that are allied with the similar elites in different countries that go to the same universities, that educate each other, because they've got, historically speaking, power. And I think that's I think we are facing a social class struggle where most of human beings are being excluded. And what's interesting is that in Colombia, there's an opportunity with communities with Afro-descendants who are understanding that they can be an option of power. I think there are many examples there, not only in Colombia, but also in Latin America. And thank you for your invitation. Muchas gracias, Alex. Thank you, Alex. Minor? Escucharte a ti. Yo creo que en Guatemala las I elecciones de think in Guatemala, the 2023 elections, or the defense of those results, allowed that organizations of indigenous people being able to share their voice. And I think that they are more recognized by civil society and even the government, but that doesn't mean that we listen to their causes. I think indigenous communities, populations have become more relevant, and the urban civil society that became organized. When we go to different organizations, they tend to make see things romantically in terms of rural processes and rural communities, but
the últimos big 12 años en el change país processes that han we've seen in venido the last 12 del years espacio have urbano, come from urban los asentamientos spaces, de los barrios que salen from y dicen hasta neighborhoods aquí that vamos come a out and they reconocer say esto that that's y de las enough. We're going to come comunidades out indígenas. and Entonces, creo que son los dos do sectores something. And I principales que think han those tomado are the mucha relevancia main acá actors y that que pues have si become todo more sigue como important va, here. And probablemente en los if próximos años se everything vayan goes matizando well, discursos y proyectos there políticos will cada vez be más afines a estos sectores y a ojalá more a esas causas y también pues el political liderazgo talks de that estos sectores include están all of empezando this. también a hacer una participación And política más suelta, there más abierta y pues creo also, que ese es un paso importante. Muchas gracias, Minor. Karen, me thank you, gustaría Minor. continuar contigo. Karen? Gracias. Sí, yo creo que una cosa importante I en think este something momento dentro important right de now los movimientos canadienses within es the un intento Canadian más movements fuerte de vincular las is to luchas, try even more de to salir de lo go out sectorial que muchas veces from what nos is mantiene sectorial, como which keeps us aislados y aisladas. isolated. Y, o sea, creo que es algo muy I importante think it's porque something very important a cada rato because, estamos apagando incendios you know, y we're cada quien putting out está fires all the concentrado time and con everybody is muchos fighting on their incendios. own because there are Y estoy many hablando fires. And I'm desde talking Canadá, pero también about como from nosotros Canada, hacemos trabajo Canada's point of view, de but we solidaridad also internacional have y el internacionalismo es una do parte principal. solidarity work internationally Pero speaking, cuesta but si no se puede buscar it's maneras difficult de if trabajar en conjunto there are y if we dejar don't look for simplemente ways of un working ratito together and enfrentar leave the los fires problemas alone to más be able globales, to más face the most generales. global general Entonces ahora systems. estamos viendo y hemos hecho So algunos intentos we've el año pasado de had some vincular attempts las luchas last year indígenas, to link ambientalistas, indigenous migrantes, struggles, migrant las struggles, luchas de los environmental sindicatos, o ones, sea, hay muchas also cosas trade unions, and pero there are nos many cuesta. things, but Entonces it's es un reto, difficult. pero So también creo que it's es a un camino challenge, but it's also a path muy we need importante to para nosotros, no follow solo for para us, lo que está not sucediendo acá en only Canadá, pero también what's para happening to us in fortalecer nuestra Canada, but also capacidad to strengthen our de capacity coordinar y to comunicar y coordinate colaborar and con communicate and organizaciones collaborate y with comunidades en organizations and todas Américas, ¿no? communities across America. Muchas gracias, Karen. Alberto. Thank you, Karen. Alberto? Sí, bueno, es innegable, muy importante It's mencionar la undeniable and lucha important de to las talk víctimas, about sobre todo de los the familiares de personas desaparecidas, victims' las madres struggle and, desaparecidos, for que son example, sin duda the mothers who are looking for their miles, ¿no? children Y que están who en have been diferentes kidnapped, and there are colectivos, en thousands and there are different organizaciones que collectives, persisten todos and los días y they que siguen siendo resist every una day muestra de and dignidad propia. are Hay que still a contar proof la lucha of indígena que dignity. se mantiene. And there's La lucha also por la the autonomía, indigenous pese a struggle luchar that contra fights empresas, for autonomy, luchando that contra gobiernos, fights luchando against contra el crimen companies, organizado y de governments, todas the maneras, organized crime, and gracias they're still a esa resisting thanks fortaleza y to esa that convicción strength por and la that lucha de sus derechos y conviction su autonomía. of fighting for their Pero rights también and hay que autonomy. reconocer But que we ahora also have to estamos avanzando, acknowledge aunque lento, that en la we are conexión moving de todas forward, estas even though luchas. Hay slowly, in también, y no es connecting por these different autopromocionar el fights, trabajo, pero struggles. sí quiero reconocer And también el I esfuerzo que se ha want to impulsado en Global acknowledge Exchange para the tratar de effort generar we've seen in una global red exchange to que be able conectara to Estados Unidos y create México y a después tratar network to esta red connect the que United States and metiera temas Mexico. legales como la revisión del TEMEC, que nos permitió conectar con And sectores it como allowed us sindicatos to de connect trabajadores, with luchadores del medio ambiente, sectors luchadores de like paz, trade migrantes, o sea, y unions, empezar a hacer una red de migrants, algo que hace mucho tiempo se and veía. creating En a México sí network vivimos momentos that de articulación we haven't multisectorial seen in hace a long mucho time. tiempo, pero que se nos And habían perdido a principios de los we 2000, did en los have a 90, con el multisectorial famoso Tratado de Libre a Comercio network, but we México-Canadá, lost at the beginning con aliados en of the Estados Unidos y century, Canadá frente al and TEMEC, que we had fueron muy allies importantes, pero que with the llevábamos
al NAFTA en ese free tiempo, trade agreement ¿no? Pero with cuando vino el TAMA ya no se reactivaba de Canada la misma manera y se and the necesitaban United States. inversiones. And with this Creo que new ahora treaty es muy agreement, importante lo que está it was not diciendo Sergio y lo que ha reactivated. dicho And Axel, digamos. what La lucha es regional. Alex has said is very La lucha important. ahora, el The Estado, struggle el is marco del regional. Estado-nación es absolutamente insuficiente para pensar nuestras luchas y resistencias. No es el marco adecuado ni de análisis This ni de framework, country interpretación, ni framework, mucho is menos para not encontrar soluciones. adequate Si no to empezamos a describe trabajar this de and to manera find más solutions. colaborativa, If no we do vamos a not encontrar work salidas in viables. collaboration, we Porque will los not incentivos de find esta situación que viable estamos viviendo solutions. están en la relación regional. Because what we're experiencing is Tenemos que regionally desarticularnos desde ahí. speaking, so Y eso we implica need to attack it colaborar y from acercarnos y generar puntos regionally. juntas y juntos. Lo estamos And aprendiendo a hacer. O sea, no es fácil. we're learning to do Es this. algo It's not que estábamos easy. muy acostumbradas a It's trabajar cada something quien desde su país, cada quien we're desde very su used to sector, cada working quien desde su from línea. our country, Estamos from our avanzando, yo creo struggle, que de from manera our rápida e importante. No and es I think we're no es una línea progressing toda hacia arriba. very well. It's not A veces se caen cosas, hay que levantarlas. sometimes we Es go up, parte sometimes del we go proceso, down, but we come back pero up. me It's parece que part of the estamos dando process. pasos en el camino. But I think we're stepping in the right direction. Muchas gracias, Alberto. Yo Thank you, creo que se nos Alberto. está acabando ya. I Se think acabó, we've run pero out yo of voy a hacer time, uso de unos 4 minutos más and porque but creo que I esta will pregunta es importante. use La pregunta 4 que yo more les hacía minutes. hace un The momento no la question hice al vacío. I asked Primero la hice was for a porque, como reason. mencionó First of Alberto, all, esta lucha ya as es regional Alberto y said, quería this is a precisamente regional que ustedes struggle. nos explicaran un poquito, So nos dieran al we menos un ejemplo de las I formas wanted como to se hear organizan an interno, example how quiénes son you las organize personas que yourselves llevan a cabo estas internally, luchas y para who ver carries qué out tipo de these articulaciones hay. Y yo sé que va a haber otro momento en que precisamente podamos ahondar en eso, and porque we will be los able to problemas que talk more compartimos about this. But the son muchos y problems también we've debemos de shared tener are soluciones que many, encontremos a ellos. Y la otra and razón por la que hice esa we pregunta also fue have to porque find many solutions for that. un But denominador común que surgió en a esta common conversación o denominator in intervención, this específicamente el gobierno de los Estados conversation Unidos is the dolarizado. intervention, Pero resulta que specifically en esta of Donald sociedad Trump's también hay administration. personas, But in this comunidades que están society, there resistiendo are a estas communities that are políticas, resisting sí, a estas to políticas tan duras these y extremistas. harsh Y para and las personas que nos extremist escuchan que son público de policies. Estados Unidos, a mí me gustaría que And en for 20, 30 people in segundos the antes de United despedirnos States who are de listening to nos us, pudieran decir brevemente I would quizás like cuáles you son esas to formas tell concretas de us solidaridad what que are desde the los movimientos concrete ciudadanos de ways, otros países, no solamente de solidarity Estados ways, Unidos, desde esos colectivos también desde los que se resiste, from those se logran collectives also ¿cuáles in serían the esas United formas States. fáciles en las que What ellos would podrían be articularse a con las luchas useful que way in en them sus to países articulate themselves quizás regarding the struggles alternativas? your countries are experiencing? Alex? Sí, en 20 segundos yo In creo 20 que seconds, I would say no necesitamos necesariamente we don't need, nos sentimos muy complacidos por todo el and apoyo en very América Latina. happy to Pero creo have the que support in Latin America. But I actuar think pedagógicamente sobre to su propio act país pedagogically para poder in tener your mejores own líderes country políticos to es have algo que better sí political agradecemos leaders demasiado. is something we are very thankful for. Gracias, Alex. Karen. Thank you. Karen? No, o sea, como Canadá también es muy As complicita Canada lo que is hacen is los also estados. very complicit to what the Entonces states yo do. creo que, So o sea, en Canadá, o sea, yo creo que más I comunicación think that entre there las should be more organizaciones communication sociales between y social iniciativas privada organizations and grassroots sería organizations. importante. I think that would be important. Gracias. Alberto. Alberto? Sí, yo pienso que nos tenemos que dar oportunidad de pensar I juntas y think juntos. we Creo que should esto give no ourselves the pasa así opportunity rápido to ni grow fácil. together. Creo This que is sí not going to tenemos happen estamos tomorrow, and frente it's not going to be a easy. una I think crisis we y are el facing paradigma de la a democracia liberal crisis en and agosto. the end of the paradigm of liberal Debemos pensar qué tipo democracy, de democracia and we need verdaderamente to queremos. think Y eso what lo tendremos type que of construir y democracy we repensar want. And we need colectivamente. to build it, and we need ¿Hacia to dónde nos rethink tenemos it que direccionar? collectively. Y solamente Where quiero poner un should we ejemplo, head por to? ejemplo, no vamos a And an salir example de un is tema si no trabajamos entre todos we los will países de la not región. El tema de política de get drogas no tiene una the solución si drugs un país problem solo has dice no vamos a cambiar la solution política de drogas. if
one Eso country no on puede its own pasar. changes Necesitamos their drug coordinar y policy. generar We los need to acuerdos coordinate regionales para que to esto se generate vuelva de verdad agreements, regional otro tipo de agreements, paradigma de so it really relación con becomes este a tipo de different temas que hemos paradigm of dicho que han sido relationship tan dañinos en los estragos que han generado for en cuanto a things that violencia en have nuestros become países por el that are comercio ilegal que termina have con harmed us so entonces much. toda esa discusión So aislada no funciona. this isolated discussion does Entonces, not nada más work. por poner un ejemplo y bueno, y decir algo que For example, efectivamente, y ahí comparto todo lo que han something expresado las compañeras, pues es seguir agradeciendo que we esa need to solidaridad que decía Gabriela, thank esa that coyuntura del exilio, en solidarity América Latina se sigue in viviendo, Latin America. We sobre todo de pueblo a pueblo, más experience allá that incluso de las diferencias in que between pueden haber people's entre los diferentes populations, gobiernos. despite the differences between the Gracias, different Alberto. governments. Minor? Sí, pues yo comparto, creo que compartir experiencias y I aprendizajes agree. que I cada uno think ha we tenido en need to sus share territorios y experiences entender que and esas learnings experiencias uh, son una and evidencia understand producida that these por un mal compartido experiences y que por lo tanto acarrea have como resultado come procesos from something organizativos y bad that we've respuestas articuladas y experienced es el all. principal Um, de los and objetivos o de las cosas que yo esperaría, ¿no? Gracias por el espacio. I really thank you No, for gracias a ustedes. having Bueno, me. yo me quedo con dos frases. I have Una, two que esta sentences lucha here. es One is that regional. this Dos, que tenemos struggle que is seguir regional, and number two is that we need to fortaleciendo estos continue mecanismos de strengthening these participación, participation mechanisms, pues, entre mechanisms la sociedad civil of de los diferentes but países. La among unión civil hace society of la different fuerza, como dice el uh, dicho, y creo que hoy más que nunca countries. eso es And I think necesario. Muchísimas gracias por habernos thank you acompañado en very este much espacio, a las personas for también que being se here. Thank you conectaron. also Este to será el those of primero de you muchos porque who son muy necesarios connected. en There are todas las many. problemáticas que This is enfrentamos. one of Por many favor, sigamos webinars that we compartiendo will este have. tipo de conversaciones en sus redes, con Please sus amigos continue y síganos en los sharing this canales type of global channels. conversations in the media Chao, and Alberto. follow us on our different global exchange channels.